I have a message this morning specifically for somebody. J'ai un message spécialement. My topic this morning is Le thème de ce- the power to make you successful. La puissance pour te rendre. The power to make you successful. La puissance pour te rendre le succès. Ezekiel 28 verse 17. Ezekiel 28 verse 17. 28:17. Thy heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Power to make you successful. La puissance de réussite. If you must attract the hand of God, you must be humble. If you must attract the favor of God, you must be humble. It is your humbleness that God will humble poverty for your sake. It is your humbleness that God will humble sickness for your sake. If you want to be free from sickness, you must be humble. If you want to be free from attack, you must be humble. If you want to encounter grace, you must be humble. Power to make you successful. La puissance de réussite. It is not every man failure that is attached to witches and wizards. Il n'y a pas de rivière seulement pour. There are some pastors that fail. What made them to fail is not foundation, is death. Yes, sir. There are some men that fail. What made them to fail is not far away, is this side of them. Échouer, c'est parce que Any man you see pride in this life, just watch, he will fail. toute personne que vous voyez la fierté en lui, vous allez voir. Let us look at it together. You were proud of being handsome. And your fame made you act like a fool. And your fame make you act like a fool. Because of this, Because of this, I hold you to the ground. I hold you to the ground. That means, wait. Is it Satan? No, sir. Non, ce n'est pas ça. Is it witches? No, sir. Ce sont les Is it his sorciers. foundation? No, sir. C'est le- Who hold him to the ground? Qu'est-ce God. qu'il a jeté à terre? God Almighty hold C'est le him. Dieu puissant. That means I bring you to the ground C'est-à-dire, il a fait and chuter make you an example To other un kings. exemple to other kings that will try to behave like you. qui se comporte comme toi. I will not be used as an experiment. Qui ne va pas être utilisé comme un expériment. He make him an example to you, that will still think of to be like this, to you that is sitting here now. He made it. Sir, the most intelligent people in university, Les gens les plus intelligents de they end up not l'université, having job. Yes, sir. Everyone that gets first class from university, toute personne They qui don't est get au job. premier de l'université, I'm not talking to you il est au now. chômage. I am talking to you now with experience and proof. Everyone, have you seen a lady that is so gorgeous and beautiful, but without a husband? Have you seen a husband, a girl that have shape, have everything, but they don't have husband? Do you know why? But you see the ugly getting married. You see people with that face, with that shape, that get husband. Do you know why? Their fame and their beauty affect them not to humble themselves. Les a amenés à ne pas s'humilier. Do you know who I am? Savez-vous qui je suis? As beautiful I am as I am. Aussi belle I que am je a suis, full aussi option. beau que je suis. I am a full package. No girl, no man can use me do nonsense. homme ne peut Any pas man dire come, I will show them that I am beautiful. Moi, je vais leur montrer que je suis beau ou belle. You will remain single till you die. Tu vas demeurer célibataire jusqu'à ta mort. No matter the olive oil done on your head, Quoi qu'en soit les if donations you que did j'ai not humble yourself before a man, you can't settle devant down. un homme, tu ne peux pas être établi dans The un same foyer. thing come to men. The same thing come to big first class student in university, first class student in law, in market, whatever thing you are coming at as a first class upper. Hear me? Yes, sir. Most of them they end up as an Okada man. That's all. Most of them end up wearing shoes, trekking from office to office sir. without Mange sans, a job. You know why? sans de travail. When they get a job, when they will pay them 120, they will say, Parce que with quand my ils ont un degree, travail, on leur I can't propose un settle for salaire de this. 120, ils refusent d'accepter ce salaire. I am a first class student. Ils vont dire qu'ils From, sont premiers de la from promotion. Delta State University, Ablaka. I can't settle for 150. I can't settle for 200,000. I am looking to become a director. You have not been directed, you cannot be a director. Never. Before you become a director, you must pass through the procedure of to be directed. Tu dois passer par la procédure pour trouver un directeur.
You have not served, you want people to serve you. Tu ne m'as pas servi, tu veux que je te serve. Pride is an element that kills La destiny. fierté est l'élément qui tue la destinée. Spiritually, pride is more dangerous than cancer. On dit que spirituellement, la fierté est plus dangereuse que le cancer. To destiny and to the race of fruitfulness, pride is more dangerous than cancer. Dans la course de la destinée, on dit que You must go far. la fierté Check the most beautiful girls. Go and check around you. La fierté est plus dangereuse que le cancer. Check around your house. Examinez autour Check de vous, your autour family, de even your votre family, maison, dans check. la famille. The most beautiful way. Examinez. Mostly those ones when they get light skin. Les plus belles, They are very light skin and ils ont des teintes their claires, shape is very, very okay. elles ont des bonnes courbes. You will see them get to 40 years and they are not Vous married. allez voir jusqu'à l'âge de 40 ans, ils ne sont pas mariés. Check around you. Examinez autour de vous. Have you sit down to ask yourself why? Vous allez demander Is it that men are not looking at them? Allez vous demander pourquoi. Est-ce que les hommes Ça. ne les sollicitent pas? Beauty attracts men. On dit que la beauté attrape les But your hommes. humbleness Mais and ton your character humilité et keep ton them. caractère qui les garde. It's another thing for men to call you, another one is for them to call you tomorrow. On That's dit all. que ça. Have you know how many ladies that went to go and visit men Savez-vous combien for the de first femmes date and after the date, the man never called them again? venir visiter un homme Are le you premier aware? jour après ce premier Have you jour, asked yourself les hommes why ne les the ont man plus not called them rappelés? again? Savez-vous pourquoi? The man discovered something that he cannot L'homme a live with. découvert Yes, quelque sir. chose qui ne le convient pas. Pride is a Fierté, cancer. c'est un cancer. Pride is anti-destiny. C'est un cancer contre la destinée. Pride is anti-result. La fierté est contre le résultat. Pride. La fierté, He said, you were proud Proud of being handsome. And your fame made you act. Wait, this thing that concern only me and you will be men. Oh. It concern me and you will be men. More. Because woman know the answer. Who is the Bible talking to? Like king. Oh. He's a king, he's a man. Even inside the church here, any même à l'intérieur worker de l'église, that les is ouvriers doing ici, well, qui sont en train de réussir. and you mistakenly tell that worker, say you are doing very well, I like you. Si tu dis que je t'aime bien, The worker will not do well again. Do you know why? savez-vous pourquoi? Pride will enter him or her. La fierté va You entrer begin to en say, elle. without me now, Il va se that dire thing sans cannot moi, be done. cette chose ne peut pas être faite. Eh? Watch, just give the person 2 months, the person will fail. Tu vas voir, après 2 mois, cette personne va échouer. Give the person 2 months. You know why? Savez-vous pourquoi? Pride have entered him or her. Parce que l'orgueil, Now, la he will fierté not est go for- entré en elle. Performance again. Elle ne Eh? peut plus. He will claim she have arrived. Elle va se dire Then qu'elle est God déjà will now arrivée. raise others that are below her Elle va to te come and overtake her and take her to the Tu higher vas voir destination. quelqu'un qui est plus en dessous d'elle qui vient. Pride make you to be blind of your future. On dit que la fierté vous amène. Pride make you to lose direction. On dit que la fierté Pride vous amène make you not à to get perdre to la where you are going to. destinée, vous amène Immediately à ne pride pas aller enter là you, où you go say, vous who devez did it? être. Now let me do here. Ah, yeah. Tu You vas don't te know, dire, say c'est people seulement don't go moi ahead qui of est you. là. Tu ne sais pas que les gens t'ont déjà dévancé. You will be surprised that God will raise somebody that you don't expect Yes, sir. to overtake and turn you upside down. You will be surprised, sir, because you are blind with pride that you are certified, that you are okay, that without you nobody is there again. Toi, on ne peut pas le God. faire. Pride. L'orgueil. For you to see how rugged Tu vas voir and comment demonic pride is. la fierté est démoniaque. No matter who you are, Quoi qu'en soit ce in que tu a es, race of destiny, humble yourself. dans la place de destinée, humilie-toi. Anywhere you see a destiny that you see a thing that will change your life, humble Partout où yourself, tu sir. vois quelque chose qui peut changer ta vie, Pride will humilie-toi. take you nowhere. Parce que l'orgueil ne peut t'amener nulle part. Can I tell you 2 things that pride do? Je peux te donner Hein? 2 choses que fait l'orgueil. Number 1, Le premier point, pride la fierté, make you to fall. il t'amène à chuter. Number 2, Le deuxième point, pride make you to L'orgueil. lose people. Pride make you to lose men. il t'amène à perdre. Number 3, Le pride troisième point. make people that are supposed to support you to withdraw their support. Les gens qui étaient supposés t'aider, ils se rétractent. No matter who you are, there are some Quoi people qu'en you must soit ce que apologize tu to. as, il y a des gens à qui tu dois demander pardon. No matter who you are, there are Quoi qu'en some soit qui people tu you es, must il y a apologize to. des gens à qui tu dois demander pardon. Without an apology to those people, your destiny and your seat Sans will be demander withdrawn. pardon à ces personnes, ta destinée n'ira nulle part. We get men that live in a house, Il y a des gens and we qui ont, get men that watch over the house, and Il y a we des get gens qui ont men une destinée. that we call gatekeeper. qui sont les gardiens. If de the porte. gatekeeper did not allow you access Si to le the house, you gardien can't de sit down in porte the ne house. permet pas d'entrer dans ta maison, tu ne peux pas le faire. And you are as little as gate man Aussi petit que can le gardien, deny somebody of his breakthrough. si
Il refuse, vous ne pouvez pas entrer dans la maison. Am I talking to you? Est-ce que je vous parle? As little as gate man can Aussi deny petit. you of your breakthrough. Que le gardien, hein, il Ask peut me how. vous empêcher d'avoir You votre can go there with percée. a very beautiful proposal. Tu peux aller là-bas avec une très bonne proposition. A very handsome qualification. Tu peux y aller avec des bonnes You talk qualifications. to the gate man, any gate parles man au will tell you, gardien. Organo they around. Il va te That's dire all. que le patron n'est pas à la maison. You are rich, Tu es riche. but without humbleness, Quand you tu can't as go far. l'humilité, tu ne peux pas aller loin. Gate man will tell you, Organo they, sir. Il a dit que mon patron n'est pas See, là. don't hear the wait. Il va te dire de t'asseoir. et Another attendre. person go come, the gate man go say, L'autre hey, personne like I did. viendra, Enter il va inside. s'allier, il va te The dire person go d'entrer à enter l'intérieur, inside cette personne and va collect entrer the dans la contract maison. and come Il va outside. recevoir ce qu'il You va are still recevoir. waiting for the Et organ. toi, tu es là. You know Tu why? attends, tu You say, attends. I cannot come down to the level of the gate man. Parce que tu te dis que tu Why peux can't you be continuer a de gate voir man ce for gardien. 30 minutes and become a owner of a gate for 2 years? I hear Tu peux you, être sir. là. If you hear, say, I hear. Sir, Bien-aimé, nobody walk in a Zoom and not behave like an animal. on That's dit que all. personne ne travaille dans un zoo et ne se comporte pas comme un animal. When you get to a place where you see lion, Quand tu vois le lion, you must behave like them. tu dois te comporter comme eux. You cannot have pride and have animal as a pet. Tu ne peux pas avoir un animal. Sometimes the animal will mistakenly eat in your plate. Yes, sir. Même cet animal n'a pas Thinking erreur that de it's his own renverser plate. son plat pensant que c'est le sien. Sir, Bien-aimé, I've seen people that pride have sent back to village. j'ai vu des gens que la fierté a renvoyé au village. I've seen people, I've seen women that their marriage was destroyed Ils se because sont of pride mariés and ego. et le mariage a été détruit à cause de la. I've seen single ladies that could not settle down because of J'ai pride. vu des jeunes filles qui ne se sont mariées à cause de l'orgueil. And I've seen ministers, J'ai vu pastors, des pasteurs. that their ministry could not grow because of pride. Le ministère n'a pas connu de croissance à cause de leur orgueil. Are you aware that there are some pastors that tell you that they are the only real pastor? Yes, sir. Every other one they are fake. Ils Watch pensent that que tous pastor, he les will never autres go sont far. faux, ils sont les seuls à être des vrais pasteurs. C'est ce qu'ils pensent. Watch that pastor very well, you know will go far. Do you know why? Savez-vous pourquoi? As you look other people say they be fake, that's all other people they look you say you be fake. That's Pendant all. que tu regardes les autres, tu les considères comme des faux. D'autres personnes te voient également comme un faux pasteur. You must learn how to humble yourself. Maître, tu dois savoir comment t'humilier. I tell you, big neck and big head, no be big destiny. Be careful of how you throw away relationships, sir. Faites attention à comment vous conduisez Be careful vos relations. of how you cut off people from yourself. Avec des gens avec qui vous vous coupez de votre vie. Somebody may not be useful today. Quelqu'un The peut person will ne be pas useful être utile tomorrow. aujourd'hui, Yes, mais sir. peut être utile demain. Be careful. Faites attention, soyez prudents. Daughter, sir, let me tell you. The Laissez-moi fact vous dire. that the man did not marry you did not mean that he will not connect you with somebody that will marry you. That's all. Ça veut dire que ce n'est pas parce que cet homme ne vous a pas marié, ne va pas vous connecter à quelqu'un qui vous mariera. This thing of my ex is my enemy. Tu ne You peux don't pas know where you go there considérer tomorrow. ton ex comme ton ennemi. Why you drink with Coke bottle? Quand vous No break finissez answer. une boisson en bouteille, Are you aware that only Surtout one ne person passez pas can cette drink bouteille. with on the same bottle vous savez qu'une 5 to 6 times before he die? peut You know boire why? The bottle dans is cette being même taken back bouteille, 5 ou 6 and fois rewashed avant son décès. and refilled Parce que la again. même The bouteille same va Coke être can pass through your lavée. mouth. The Et same ils vont bottle can peut-être pass through your refiller mouth cette 3 bouteille. to 4 times Vous before you leave this revenez earth. peut-être, Yes, bouteilles peuvent revenir 3 ou 4 fois avant votre décès. For you to know that nothing is waste. Pour que vous sachiez que rien n'est No inutile. human being is waste. Aucun homme sur cette terre, No aucun human être being humain is useless. Yes, sir. n'est inutile. Even as every human being is useful, be careful of betrayal. Yes, sir. Même si tout homme est utile, faites attention Only aux traîtres. betrayal and rebel. C'est seulement les You will traîtres et cut les off far. rebelles que vous devez vous séparer de votre vie. But don't cut off anybody because he's Mais ne poor. vous séparez pas des gens. Don't cut avec off qui- anybody because he's not doing well financially. Parce que financièrement, il n'est pas A au poor point. man today, in the next 2 minutes, Ou un homme pauvre may be aujourd'hui his turning point. peut être un homme riche quelques In minutes après. fact, be more afraid of the successful one, but don't be afraid of the poor one. On dit qu'on ne peut pas être. Be more sensitive with the poor one. Sois sensible avec les Do you know pauvres. what really helped me? Savez pourquoi? Can I shock you? Talk to me, sir. Can I let you know what helped my ministry today? Ce qui a This aidé one will be a mon key. ministère aujourd'hui, Some people will copy this now. But let me tell you, what helped me today? ce qui m'a aidé aujourd'hui à être là où je When suis, other pastors they pursue rich men pendant que les autres pasteurs étaient à la Hein? poursuite des hommes and they riches, pursue the raw material. moi je poursuis ceux qui étaient Am I talking to you? Yes, sir. à terre. I don't invite rich men to my church to come and donate. Je ne t'invite pas les hommes riches dans If mon God église. truly call me, I have never extended invitation to anybody outside my church from the beginning
Depuis le of this commencement ministry till jusqu'au today. point où nous sommes Say, come aujourd'hui. for my harvest or bazaar, whatever. Je n'ai jamais quitté les hommes riches pour venir à n'importe quoi que je fais ici. I raised them from Okada men. Je les élève But through de plus self bas honor, niveau. I raised them from being a squatter. Peut-être ils n'ont pas de maison. I call them, I know what to do. Je les amène vers moi. Je Raise them sais quoi from je fais. nothing to somebody. Je les fais. So when I call you, say transfer zéro à 100 zéro. million to my account. Quand je te demande de Ah, transférer ce I montant am dans not mon begging you, I'm commanding you. compte, je ne Imagine a rich man who already rich before you come to your church. Imaginez un You homme go qui tell était her, déjà say, riche avant de venir ici. before you go tell another, you go first pass through corner. Tu vas voir, tu You vas come passer become par like des a beggar. portes avant de pouvoir lui demander. But who you raise, know that Mais celui after que you tu as give this one, élevé, que tu as sorti, you will get more. tu vas sentir. I'm not talking to you now. Après avoir fait ça, il y aura plus. That have been one of my key. C'est une de mes What clés made me who I am today. qui m'a rendu, Don't raise money, qui raise m'amène men. où je suis aujourd'hui. Do you know there are some pastors that pursue poor men and only accept rich men? Il y a des pasteurs qui poursuivent. You will never call their number if you Qui are not chassent rich. les hommes pauvres de les églises. You will never mais go close poursuivent to them if you seulement are les not hommes rich. riches. Do you know why? Savez-vous That's why pourquoi? the church cannot go far. I don't do that. Ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas aller loin ce ministère. I will never do that in my life. Je ne vais jamais le faire. I don't know that God will raise me this Je far sais que today. Dieu n'est So jamais if God pensé. can raise me, God can use me to raise Je ne anybody. sais pas que Dieu peut pouvoir m'amener à ce point aujourd'hui. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour So moi hear this. aujourd'hui. Raison Humble pour laquelle yourself. écoutez-moi, humiliez-vous. Avant Don't que je ever ne quitte. judge a book by cover. Je lui ai dit de ne pas juger un livre par sa Real couverture. rich men, they inside Colora. Yes. Poor Yes. men, they inside Benz. Real rich men, they inside Colora. On est que les hommes riches sont There is des- no successful man you will enter his house and you will not see a small car Yes, sir. by inside. Ask a young girl now, can I be your friend? You know, Demandez à say, cette I jeune, don't est-ce que je suffer. Est-ce They qu'on hold a me with master degree holder On va te demander avec moi, from a Benito University. avec mon niveau That is intellectuel. a proper, a Corolla. What is this car you carry? It's a carton. Cette marque de voiture. A man that have a potential. Un homme qui a un potentiel. See, you see wealth. Wealth La is not fortune. in your material things. So. Yes, La sir. fortune n'est pas seulement les choses matérielles. Wealth not be waiting person drive. Oh. On dit que la fortune, ce n'est pas le matériel. You get money, not be your motto. Tu as de l'argent, ce n'est pas ta voiture. Let me tell you, get wealth lies. Quand vous voyez la fortune, Avant de vous voyez l'intelligence. Your brain. L'intelligence. You can be powerful and fail. That's Tu all. peux être puissant et échouer. You can be powerful and Tu not peux go être far. puissant et ne pas aller loin. If you lack Si tu manques if you lack de la capacité intellectuelle. humility. My father tell me something before he Mon père died. m'a dit quelque chose avant son He décès. said, apostle, say it in our language. He said, apostle, humility is the key of success. On dit que l'humilité, c'est la clé du succès. He said, in every standard you will raise for your life, Dans tout let this be domaine your de ta principle. vie, que l'humilité, He said, humility is the key of l'humilité, success. c'est la clé He du said, succès. he have not seen any humble man Il n'a jamais vu un homme that humble men did not help. que les hommes n'ont That pas God aidé, did not help, que that, Dieu or n'a that pas aidé, men did not help. que les hommes n'ont You pas will aidé. receive favor from God, Tu vas you will receive recevoir la favor faveur from de men. Dieu et la faveur des hommes. Humility. L'humilité. Sometimes we draw like a snail Il y a des fois, into your share. nous marchons. Hide yourself, whoever you be. Hide it inside of you. Be humble to learn. Be humble to submit. Be humble to receive. Toi pour recevoir. Humility. L'humilité. You see somebody that carries something you don't carry. Tu vas voir quelqu'un qui Instead a of you quelque to chose humble que yourself, tu you are n'as calling pas. yourself the Omega and the Qu'est-ce que tu fais? Tu the Alpha and the t'approches de Omega. cette personne pour recevoir That's why you remember ce you que are. cette personne a et que toi tu n'as pas. Ok. There are pastors that are too Qui big pensent to sit trop down, grand to listen, pour venir or to être have a en mentorship présence. over there. Il y a See, des listen gens, to me, sir. des pasteurs qui pensent être grands pour You venir can't be a s'asseoir father et when écouter. nobody is fathering you. Tu ne peux pas être un père sans avoir de père qui te conduit. Be humble. Soyez humble. I can prophesy. See, I can peux prophesy prophétiser. this sacred. Je peux Even more than my father. Plus que mon père. I can control deliverance even more than my father. peux même faire la But délivrance he's plus que still mon my father. Il est Yes, sir. toujours mon père. We don't submit because of power. We submit because of Nous ne mentorship. soumettons Yes, pas, sir. nous ne nous soumettons pas à cause de la puissance, nous nous soumettons à cause de la longévité. Proverbs 16 verse 18. Proverbe 16, verset 18. Proverbs 16, 18. Proverbe 16, verset 18. Pride leads to destruction and arrogance to downfall. Pride
lead to destruction, Conduire à la and destruction arrogance et l'orgueil downfall. to downfall. à la chute. Did it say the witches in your family lead to destruction? No, sir. Did it say your witches in your house lead to Avez-vous vu destruction? les soucis de votre Did it say famille? your foundation lead to Là. your destruction? Avez-vous vu la fondation de votre famille? Ils ont parlé de la fierté. Pride. La fierté, Pride lead to. fierté précède Listen. la ruine. Do you know that there are people that even their mother want to pray for them, they will need that with one leg? Eh? God forbid that day will not come, sir. Ce jour ne viendra pas. I am your head. Yes, sir. Je suis la tête. Your head need that leg to stand. La tête s'est agenouillée We go pendant cut the que, leg. No, wait. Hear me, your husband. pendant que I moi, waka le go mari, close. I need that. Je me Your suis knowledge and your brain. toi, ta cervelle ne t'a pas dit. You don't need. And I don't need to minister to you. Je n'ai pas besoin de te dire. If your husband can kneel down, that means you are supposed to lie Si down. ton Yes, sir. mari peut s'agenouiller, ça veut dire que tu peux aussi le faire. That is a sign C'est un signe. of pride. Your pride must let you know that for you to get relevancy, you must associate with men that have cleared the road. Yes, sir. À t'associer avec les hommes qui ont déjà frayé le chemin. Fathers break through, sons walk through. If you hear, say, I hear. Les pères ont frayé le chemin et les enfants sont en train de marcher sur ce chemin. Sons don't break through, sons walk through. Les enfants Because the father traversent ce already chemin break the barrier. que les pères That's why we call ont it déjà breakthrough. frayé. Then Ce sont son eux waka qui ont pass. brisé les barrières, raison pour laquelle on appelle percer. If you are not give to your father in the Lord, Si tu ne huh, donnes pas à ton as a père pastor, spirituel, nobody will give to you. Nobody. personne ne va te le donner. I'm a living witness of it. Yes, Je sir. suis un exemple vivant de cette expérience. If you are not, then this is why you are saying, all my members are stingy. They are stingy. They are not giving me. Tu dis que tu es I'm like, fidèle. they are not stingy though. If they Sont are not giving you, they are avares, giving ils to sont another avares. pastor. S'ils ne te le donnent pas, ils donnent à un autre pasteur. When you give to the spiritual head ahead of you, Quand tu donnes à quelqu'un qui the est other au-dessus de people toi, looking at you as a ton spiritual père head will give to you. spirituel, That's all. ceux qui te considèrent comme père spirituel te donnent également. Pride Leads lead to what? Destruction. Destruction and arrogance. to downfall. Et l'arrogance. Are you aware that there are la people you chute. cannot correct? Il y a des Yes, gens que sir. tu ne peux pas Yes, sir. corriger, savez-vous? Huh? There are people you can't correct. Savez-vous qu'il y a des gens que tu ne peux Even pas when you try to corriger? correct them, they will pick offense. Même quand tu essaies de les corriger, ils vont Sir, froncer la if mine. you have a worker in your company, Si tu as un that whenever travailleur you try to dans correct ton them, entreprise que tu n'as they pas les always corriger, bring that issue and cause quarrel. Ils You see causent all des those querelles. cry workers. tu vois ces gens de Any ouvriers, little thing they don't go work on it. Because choses, I ils don't vont get anybody. Now it made they do me like this. dans un coin, Pursue ils them. commencent à pas se plaindre. Chasse-les de ton What does that say? entreprise. Pursue them. Chasse-les de ton entreprise. Emotion don't work with success. Yes, Ça veut sir. dire que l'émotion ne marche pas avec la réussite. Immediately you say, "Kai, why do you do Tu as this?" crié sur eux, tu as demandé pourquoi ils ont fait ça. Because I'm not from their tribe now. Il se dit parce qu'il Now you n'est made they pas do me like this. Now me de la only même me another ethnie. tribe now. Now you Raison made pour laquelle je ne suis pas. emotional blackmail. On dit quelqu'un, There are workers Il y a that des want to be a ouvriers. dictator to their leader, to their boss. They want every of their decision will stand. You go and open your own. ils prennent leurs décisions sans consulter. You la go and tête. run your business. Learn how to humble yourself. Apprends comment à t'humilier. Apprends-le. Go and sit down. In every field you are, there is Partout où tu es, And quoi qu'en soit le domaine dans a lequel tu seminar es, concerning that particular area of il y a your quelqu'un occupation. dans ce Go domaine and qui sit connaît down and mieux learn. que toi. Va. There are Apprends new ce que cette technology personne- coming up every day. Go and sit down and learn. Assis-toi à côté d'eux, apprends. Are you aware that there are some training that you must pray for 7 hours? And you go pray for 7 hours or pray for 10 hours Il y a des gens so that the Holy Ghost can possess you. So that qui you te can carry demandent de power. prier pendant 7 ans, You will pendant die 7 poor. heures, pendant 10 heures, avant que le Saint-Esprit te possède. Prayer is good, La but prière, not for c'est 12 bon. hours. Yes, Mais sir. ce n'est pas pour 12 heures de temps. There are times for revival. Il y a des temps There is de a time réveil, you consecrate for prayer. There is a time to walk. il y a un temps pour travailler, un temps pour la I'm not talking to you prière. now. There is a time to walk. Il y a un temps pour You le can't use travail. prayer to open office. Tu ne peux pas utiliser ta prière pour ouvrir une entreprise. Do you know how many people that could have been global today, but their pride Savez-vous, deny them? Plusieurs I personnes can't qui start devraient être little. connues internationalement aujourd'hui, mais aujourd'hui, I ils se sont can't éteints. start little. Parce qu'ils se I've disent qu'ils ne denied peuvent so pas many people commencer of growth. petit. Ils refusent de commencer petitement. This church, you know, just start little. We start rough. Qu'une activité comme ici, est-ce qu'on ne commence pas petit à I'm not petit? talking to you. Yes, sir. We start it Nous rough. ne commençons pas le If you faire. cannot start, the Lord will not start Mais you. il a fait. That's Mais all. aujourd'hui, où sommes-nous?
Si tu ne commences pas, Dieu ne peut pas commencer avec toi. Humble yourself. Go and start to sell akara. Commence à quelque chose, commence quelque part à vendre quelque chose. You say, Apostle, I've tried clothing, it don't work. Tu I've tu tried dis, this, it don't tu dis que tu work. as commencé, démarrer beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as déjà commencé les But your personnes pride, qui go ont say, des a billets hold me. I mean, cause go de the ta- fire akara, they say. A de ton hold you with orgueil, poverty. tu te dis que tu ne peux pas commencer cette activité. Tu ne peux pas faire des beignets. If you sell fruit for 1 year, you know buy land, make I know what it costs. Si tu vends des fruits pendant un an But you et que see tu all these n'achètes pas JC, you see une them carry parcelle, before, carry ça veut dire que eyelashes. tu n'as jamais fait. They will never see that kind of business. If you ask them, what are you doing now? I'm Quand tu online leur vendors. demandes, ils vont te I dire sell qu'ils sont clothes en online. train de faire un commerce I en sell hair ligne. online. Les jeunes filles d'aujourd'hui, I c'est sell ce qu'elles makeup font. online. Et tu dis, je vends les maquillages en Say ligne. they sell yourself online. Tout ce que je vends, tout ce qu'elles vendent, c'est en ligne. Self-service. What is the cause of it? Pride. As beautiful as I Ils am. le font parce qu'ils sont orgueilleux. I mean, go to sell food. You never start as a booker. You want to open eateries. You want to open restaurants. You never start as a Vous booker. ouvrez un restaurant, pendant que tu n'as pas encore expérimenté les restaurants de Have you rue. seen any of them when open shop last year? The shop till today. Il y a des It gens don't qui ont close down. ouvert I'll tell you, un lieu de market commerce no l'année day, passée. market no Aujourd'hui, ils ont day, déjà fini market parce no qu'ils n'ont day. pas Because you know why? l'expérience. They were getting free money. Ils n'ont pas Their l'expérience. boyfriend will be Yahoo Ils ont boy. de l'argent Go collect money now. You go come give them gratuit. 1 Ils ne million. travaillaient pas pour The cet teacher when they argent. open the shop, they go they Il y a see 1 million every day. les- As the les 1 million, petits they come amis every qui day. leur donnaient de They l'argent. come discover say Raison pour to laquelle go night walk, go pay them and today for afternoon walk. So they're going to go night walk, night walk, night walk, night walk, ils night n'ont walk. pas fait le travail de So nuit. they are only thing that they showcase online now to showcase themselves so that in the night they can buy them to go and distribute. Sir, you can't build empire with your body. No, sir. En tant que femme, tu ne peux pas construire ta Humble destinée yourself. Start avec ton something corps. with your life. Humilie-toi, commence quelque chose. Kick up something. The same proverb, give me the same proverb. 18 verse 12. Oh. 18:12. Yes. No one is respected unless he is humble. Arrogant people are on the way to ruin. No one is He's respected. unless he is humble. Why everybody they talk to me anyhow? Why everybody they insult me? Why everybody know they, why people know they respect me? Pourquoi ils ne me respectent pas? Pourquoi ils se moquent de How moi? they go respect you when you know they respect others? Comment est-ce qu'ils vont te respecter pendant que toi-même tu ne te fais pas? A little opportunity the Lord give you. Une petite opportunité que Dieu t'a donnée, You are not qualified though. tu n'es pas qualifié The pour Lord le faire. don't make you to be Dieu qualified. t'a donné cette Make you grâce to be d'être there by qualifié. grace. Vous You are pouvez using it to être là par la oppress grâce. Tu es en everybody. train d'utiliser pour oppresser les And you gens expect autour de them to toi. respect you. Et tu espères qu'ils vont te respecter. Arrogant people are do what? Are on the Their, way on the way to to what? ruin. You know what it mean? On their way to destruction. Ils sont sur la voie de destruction. On their way Ils to sont sur la voie destruction. de destruction. If you are a pastor under the sound of my voice here, Si tu es un pasteur sous le son de ma voix, hear this now. Many churches are scattered. Pastor wife that is scattered. quand vous voyez une église qui s'est dispersée, sachez que c'est la femme du pasteur qui est responsable. If you are a pastor, write it down now. Si tu es un pasteur, écris-le, note-le quelque part. If you marry an arrogant wife Si tu te maries avec and une a femme proud wife, arrogante, your church goes scatter. femme orgueilleuse, ton église va se disperser. Your wife will not be greet anybody. Ta femme ne peut saluer personne. Any little thing, your wife go say, me, na me, na me. A whole me. Petite chose, elle va se dire c'est moi, c'est moi. Na village they go Elle so. ramène tout à elle. Your wife should know how to be accommodative. Yes, sir. Ta femme doit savoir comment accueillir les Your gens. wife should know how to take people close to herself Comment elle va se and take rapprocher des everybody gens. without discrimination. Elle va ramener toute personne avec elle sans discrimination. The reason why you see people around me today, I'm very, very accommodative, but I'm disciplined. Yes, sir. Tu vois les gens autour de moi, je suis très accueillant mais très discipliné. Unless I am busy, À moins que je sois I occupé. pick up, Je décroche, I talk to people, je parle I aux gens, reply messages. je réponds aux messages. Pastor's wife hearing me now all over the world. Les Learn, femmes de pasteurs qui m'écoutent maintenant, learn. Oh. partout dans le monde, écoutez, apprenez. This pride where you carry people for your shoulder, Cet so orgueil que cut tu out portes sur tes épaules, sépare-toi de cet Break orgueil. them down. Sépare-toi de cet orgueil. and be brise-le. accommodative to everybody, Sois both accueillant. poor, rich, dress well, and dress anyhow. Jesus did not come for the church alone. He come because of those that have lost in the world. That's why they say go into the world and preach the gospel. Dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. That a sinner walk to church, you ask Il y a them un to go. pécheur qui vient à l'église. So et where il est are they chassé. supposed to hear the word and be saved? Où est-ce qu'ils vont écouter cette parole pour être sauvés? You don't pursue anybody from church. On ne chasse pas les gens de l'église, on ne les chasse surtout pas. Church is like a rehabilitation center. L'église, c'est un centre de réhabilitation. Everybody come to be saved. Toute personne vient pour recevoir. If not be the word of God when you dey hear, you be like this before.
Si ce n'est pas la parole de Dieu que tu écoutes, étais-tu comme ça avant? I was a ex-bad boy, but God chose to use me. C'est Dieu qui m'a choisi. Now me go come condemn another Je person. n'étais pas digne. We were all in that game before. God know they look for J'étais the là-bas. saint to make Aujourd'hui, an Dieu apostle. ne No. cherche pas les If you saints. look at every chronic apostle and prophet, there were men that was hard in the world before. Yes, sir. God come to humble them and bring them to the pulpit so that he can preach not just from the scripture but with experience. Avec Yes, sir. expérience. No, I am not preaching for you to laugh, but check your life. Yes, Je ne sir. triche pas pour que tu puisses rire, mais c'est If pour this que tu kind of puisses transformation regarder. can happen to me, Si cette transformation peut se passer dans ma vie, humble yourself. humilie-toi. Touch your neighbor, say, calm down. Calm down. Life is a mystery. Life La is vie, c'est a un mystery. Touch your mystère. neighbor, say, calm down. Calm down. Life is a mystery. La vie, Life c'est un is a mystère. mystery. Life is too deep La vie est tellement profonde to what you know. pour ce que tu ne connais pas. I answered this call. Everything I carried to that day, they stole all of them. Tout ce que j'ai amené. I was left with 2 trousers, 3 boxers, and 2 shirts. Pantalon, 2 culottes. I was preaching and my trouser was telling in the pulpit. Je prêchais et mon pantalon se But dégageait. I think sur le that this pupitre. gospel now go make me think, okay, I go preach until the end. Mais si c'est ça qui doit m'amener mal, I humble myself to the extent that they refused to give me microphone. I was still there, sir. I said, if they cannot give me microphone, let me take microphone. I was taking rag to clean all the whole chairs in the church. pour essuyer toutes les chaises de l'église. Say, I will graduate from a microphone to a microphone. Je vais être promu de ce travail au microphone. I refuse to give up with intimidation. J'ai refusé I refuse to surrender by intimidation. I refuse. I humble Je myself. suis humilié. But a little things, a little school where you go now, your pride cannot allow you to serve God. You are too big to be an usher. You are too big to join choir. You are too big to be a chorister. My God. You are too big to join the media unit. A whole you. Pour servir Dieu. Sir, the devil will not ask you how much you have in your account. No, sir. Le diable ne va The pas te devil demander will combien check tu as your de record. compte. What is your contribution to the work of God? Demander quelle est ta contribution dans What l'œuvre are de you Dieu. doing in the house of God? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de What Dieu? is your work? Quel est ton travail? God does not meet people in their bedroom. Then He meet them in the place of assignment. Yes, Dieu sir. ne va pas rencontrer les gens dans son lit, mais au point de travail. He meet them at the place of assignment. Au lieu My God. de leur devoir. You don't know it's a privilege for you to be a steward in the house of God. You don't know it's a privilege. Tu ne sais pas que c'est un privilège pour toi? The little change where God don't bless you make you to be big. Now not to work for the same God that bless you again. Parce que Dieu t'a béni. That is why your case, you pray and pray, nothing happens. Tu ne peux travailler dans la maison de Dieu. À cause de Because God discovered that the riches He's giving you is not drawing you closer to Him. It's pursuing you away from Him. t'a donné. So some of you, your lack now is not that your village people is pursuing you. Your lack is because God discovered that the more He bless you, the more you are far away from Dieu Him. a découvert quand il t'a béni, tu t'es éloigné de lui. The energy you get, what are you using it for? L'énergie que tu as, que fais-tu de ça? The beauty the Lord gives to you, what are La you using it beauté for? que tu as, qu'est-ce que tu fais de cette beauté? The only thing you are using your beauty for now is La for seule TikTok. chose que tu utilises ta beauté You pour cannot faire, use your c'est beauty TikTok. now to win soul to the kingdom of God, but you use it to send soul to hell. Les âmes à l'éternel Dieu, mais tu utilises ça pour faire fuir les hommes. No matter what I have, did not Quoi remove the qu'en love of God in me Ce que from j'ai, me. That is why God will keep on blessing me because my pour laquelle mind Dieu va is still continuer à intact me with bénir, Him. parce que mon cœur est disponible. But a little money now, you are coming to church by 12 Mais parce que o'clock. tu as reçu une petite bénédiction. Pride and arrogance have entered you. L'orgueil et l'arrogance. You are ont not entré bigger dans toi. than somebody that Tu come to es church plus early. grand que quelqu'un qui peut venir à l'église. You are not bigger than somebody that come to church now to arrange here. Pour arranger les chaises. I will not tell you that I'm pity you. J'ai pitié de toi, je te le dis. Opportunity is here for you now to make a U-turn today. On est que l'opportunité aujourd'hui là disponible. If you refuse to change, I'm telling you, Si tu refuses de changer, je te le dis. the wrath of God is not what any man of God can deliver you from. Yes, On sir. dit que la colère de Dieu, aucun homme de Dieu ne peut te délivrer. It's better for you to offend Satan than to offend God. Satan plutôt que d'offenser Dieu. If you offend Satan, you will run to God. But if you offend God, who do you run to? Dieu, qui est-ce qui va te délivrer? Qui est-ce qui Check your life. examine ta vie? Check your life when you were serious with Pendant que God. tu étais sérieux avec Dieu. Check your life when you were taking every activity of God serious. Tu prenais toutes And les check your life when you deviate. sérieuses. Et examine ta vie actuellement quand
tu t'es dévié. Only you are doing the balancing and checking by yourself. Fais la balance et examine And give yourself the report card. et faire. Where are you going to? Où est-ce que tu vas? Demande-toi où est-ce que tu vas. The business that God give you, Cette petite eh? activité commerciale The que Dieu t'a business is donnée, now making you to busy now, not to cette come to weekly activité activity. commerciale, elle t'occupe jusqu'à ce que tu ne peux plus. You are too busy now to come to weekly Tu activity. es extrêmement occupé, tu ne peux plus venir au No wonder the réunion business is not de la moving. semaine. No wonder you they work tomorrow, you that they solve problem. No wonder every money you see Raison now pour problem they laquelle carry am. Ce que tu vois, ce sont No les wonder. personnes, l'alcool qui le prennent. I refuse to Je be an refuse empty vessel in the house of God. D'être un vase vide dans la maison de Dieu. I refuse to be empty. Je refuse d'être vide dans la maison de Dieu. Isaiah was sent by God to Ezekiel. Isaïe a été envoyé. Isaiah is a dangerous prophet. C'est un prophète A dangereux. prophet with address. Isaiah described the birth of Jesus before Jesus was born. Il a Yes, sir. décrit l'arrivée de Jésus avant He qu'il saw soit né. it almost 200 years before Jesus was born. Il était là, il a fait cette prophétie. The de same mille ans prophet, avant if that que kind Dieu of ne soit prophet né. tell you that you will die tomorrow, you should go and write your will. That's all. Il a dit, va le The same rencontrer. prophet, Dis-lui que tu vas mourir demain. go down to Ezekiel. Ezekiel was sick. Il était malade. And when he Ézéchiel. see the prophet, he was happy Ezekiel that maybe the prophet have come to pray for him. Le prophète, il était But the content. prophet come with the Il se disait saddest que news of his le life. prophète était venu vous prier. And the prophet told him, he said, put your house in order, for you will surely die. Not that maybe you will die, you will surely Et die. tu vas sûrement mourir. There is a way you work for God, eh? Il y a You des façons challenge death, you take death to get tu out. travailles avec Dieu. There is a way you commit in the things of God, in the work of God. Sickness, you take sickness to get out. That's all. Tu dis à la maladie de sortir et elle entend. How can you be looking for children? Eh? Comment peux-tu être à la recherche des enfants? And they are looking for children teacher. Et ils sont à la recherche d'enseignants pour les enfants. Child. Il n'y en a pas. You are looking for children. Tu es à la recherche In des the same church, you are looking for a child. The hospital tell you that you are barren, that you are suffering from hormonal imbalance, or so imbalance, or mental whatever. peut-être un diagnostic. And the same church, you are Et dans la expecting même children. église, The church is looking for children ils sont à teacher. la recherche Someone to take care of children. pour les enfants. Your brain no go minister to you. Ton intelligence ne va pas te dire, That if I did not even have time to teach them, let me be Même paying si somebody to be teaching them. je n'ai pas le moment de le faire. So that as I'm taking care of other people's children, my own children also can come. Pendant que je suis en train de faire pour les autres enfants, le mien aussi viendra. You are coming to church, you are looking for children. You cannot buy capital and bring it to pastors. That this is my contribution today to take care of the children. This is my contribution today for you people to feed the children in a break Les time. enfants pour prier pour toi. You are not doing it. Tu ne fais rien pour les enfants et tu es à la recherche d'enfants. He went straight to Ezekiel. Tell Ezekiel, put your hands on that, you will surely die. Ézéchiel a dit, Ezekiel look at him. He said, "Oh, you don't give me your Isaïe a prophecy dit à finish. Ézéchiel, You can go. Let me go to the sûrement tu vas headquarters." mourir. Mais il lui a dit non. Ezekiel turned to the Tu wall, fais begin partie. to read everything they be doing. rencontre Now me be the la protocol. personne. Now me they support your work. Now me they stand. Anytime when they want build, now me they stand there. If the reward of all this my work I have done for you Ce qu'il faisait dans la is maison. dead, oh yeah, take my life now. What do you go get? Me you Si get. le bénéfice de tout ce que j'ai fait, c'est la mort, alors tue-moi. And God stop Isaiah on the road. Et Dieu a arrêté. He Isaïe. said, "Go back Il and tell my son retourne. Ezekiel Dis à mon fils Ézéchias. that he shall live, not die. I've added extra 15 years to his years." Je lui rajoute 15 ans sur sa vie. I know what could have been going through the mind of Isaiah. Je me demande si You'll be tu as telling God, traversé but you say that your word will not return to you for it. God said this one will return. This one will return back to me for it. They may say nobody will make it in your family. They may say nobody will succeed in your family. But your work and your commitment with God can rewrite your destiny. My God. Your work can rewrite your destiny. Your actions in church can rewrite your destiny. I don't get to know who is pursuing you, but I come to tell you today, if you can take a bold step, if you can take a decision that this life I am living is a life of waste, why am I not using my life for God? I tell you, your story will turn around. You think preaching the gospel is for the pastor alone? Tu penses que He did not say apostle going to the world and preach the gospel. He did not say evangelist going to the world and preach the gospel. He said, "Oh yes, son of man, go into the world and preach the gospel." The gospel is for everybody. la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde.
Check everybody that become a pastor. They were once an usher or protocol, or they are working in one department before, or evangelism unit, or prayer band. Peut-être évangéliste, peut-être homme de prière. You are 70 years. You are still living the life that even 2 years will not live. Une vie de péché. 70 years that you're supposed to be making peace with your maker. Yes, sir. 70 years that you are supposed to be amending your way, that you are supposed to be making adjustment. 50 years you are supposed to be making adjustment. You are still living anyhow without any seed planted on the ground. Mais tu as toujours entraîné dans le péché, de vivre dans le péché. I will not go the same way I come. Je ne vais pas repartir de la même façon que je suis venu. I will not go the same way I come. Je ne vais pas repartir de la même façon que je suis venu. Let my name be remembered. Que mon nom soit. Not for the family I come out from, but for the impact I have made on earth. Yes, sir. De ma famille, Let my pour name be l'impact que j'ai fait dans le royaume de Dieu. But what will they remember you for after you leave this earth? Will they remember you for the Israeli that you slay? Or will they remember you for the leggings you wear? Or will they remember you for the post-straight you wear? Ce que tu as porté, de quoi les gens se souviendront de toi? What will they remember you for? De quoi les gens se souviendront-ils? What de toi? is your footprint? Quel est ton empreinte? What have you done? What is your Qu'est-ce que tu impact as on fait? earth? Quel est ton impact? What is your impact? Quel est ton impact? Nobody is remembered for the car he drove. Nobody is remembered for the house he or she built. But they are being remembered for the impact, the life, and the soul they touch. I hear you, sir. Les âmes que tu as touchées, The river is here available now. Yes, sir. c'est encore disponible. Sir, listen to me. Do you want to make it in ministry? Learn how to serve. Apprends à servir. You want to enjoy favor? Qui veut jouer Work. Just look for work and do. I beg you, just work from your heart. Don't do eye service. Servir. Work from your heart for 6 months if your life will not change. Yes, sir. Travaille de tout ton cœur. Dans 6 mois, tu viendras. Not be Tu eye ne service. changeras pas. Not be working with a hidden agenda. Leave your statue. Follow him that make men. Dans ton statut, et suis-le. Follow him that make men. He said, I am the Lord God that gave her the power to make wealth. Dis que celui qui donne dans la richesse, I have never seen any sacrificial person that live by sacrifice that fail. Yes, sir. Proverbs 29:23. 29:23. Yes. Arrogance will bring your downfall, but if you are humble, you will be respected. Arrogance will bring your downfall. If you are humble. You will be respected. But let me tell you this: every abusive marriage, tout mariage abusif, there are two proud people that come together. ça veut dire qu'il y a deux personnes orgueilleuses qui se sont mises ensemble. Deux personnes Ask me orgueilleuses. how. Demandez-moi pourquoi. The wife goes say, I can never say I'm sorry. La femme se dit qu'elle ne va jamais demander pardon à son. The wife is a Mr. Right. L'homme également, c'est un Jot homme this juste. one down. If you are very wise, very Si tu es wise, vraiment sage, and you can't take nonsense as a wife, don't marry. si tu ne peux pas accepter n'importe quoi, surtout ne te marie pas. You are a very intelligent lady. Tu es vraiment une femme Nobody intelligente. right on your right. You know Personne your ne right. peut You can do te anything to tes defend droits. your right. Tu te fais tout faire pour défendre tes droits. Can I tell you? Je peux te Don't dire. marry you. Ne te marie pas. Because even in marriage, there is nothing I right. Même dans le mariage, You can't enjoy marriage with that mentality. Men, they have natural ego. tu vois les hommes qui sont You hardly égoïstes. see a man that will say, I'm sorry. C'est difficile de voir un homme se dire. I'm just giving you Qui an s'excuse. exponent. We know they say, I'm sorry. What did I say? If you must live successfully, Tu vas venir. learn how to be humble. And when you are humble, learn how to submit yourself for the service of God. Rise up on your feet now. Lève-toi sur tes pieds. Repeat after me. Say, Lord, Lord, Dites après moi, Seigneur, I make a U-turn. je vais faire un demi-tour. From today, À partir d'aujourd'hui, I want to live for you. je veux vivre pour toi, My life for you. ma vie pour toi. I want to work for you. Je désire marcher pour toi. I dedicate my life again to you. Dédier ma vie pour toi. Use me the way you choose. Utilise-moi tel que tu veux. In Jesus' name Au we nom de pray. Jésus. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.